Welcome everyone. I'm cooking few dishes. এটা মাঝে prawn রান্নাম, এটা মাঝে মাছ রান্নাম, এগুলোর মাঝে চিকেন রান্নাম, ডাল রান্নাম, meat curry রান্নাম, শাক রান্নাম. I'm cooking a few dishes because I want to done for this full week. So this is my prawn. I got two big pack of prawn, Boroza king prawn. So I add about 5 clove of garlic, and 1.5 onion. This is my chicken, 1 onion. এগুলো মাঝে একটা onion. আর এগুলোকে আমার মাছের তরকারি, মাছের মাঝে দিছি 1.5 because আমি 4টা মাছ রান্নাম. This is my dal. এটা হলো যে আমার চিকেন আর সব চিকেন একটা রান্নাম খালি. আর এটা হলো যে মাছ. কিটা দিলাম দারচিনি এলাচি দিই না, আমরা বড় কেউ খাই না এলাচি. So I'm just adding the cinnamon stick and bay leaf. Turmeric powder, but recently I'm doing 4 or 5 curry in one go, and I'm feeling like this is saving so much more time for me because I work full time, and it's saving a lot of time. Askul lagi আমরা ডিনার খাইলাম lamb chop, sheep chops and spare it with wedges and fried rice. Askul dinner holo. I always fry my onion until it's brown. When you're frying your onion until it's light brown, it will give you really nice taste, a fragrance. It's really nice silky color. When the onion is more brown, it will give you really nice taste of a fried onion. And you know, sometimes when you are having your curry and you can smell the onion, this if you fry your onion in advance, you're not going to smell the onion. So it's a really good way to get rid of your onion smell. And I feel like it's a really nice taste, and it's really nice silky when your onion is fried. It's caramelized, so it's nice. I add about 4 or 5 clove of garlic, and then 1 onion into the 1.5 onion in my queen prawn. This is my king prawn curry. Into my garlic and ginger mix, so I'm going to add about 2 cloves. Biota mix, garlic and ginger mix packet. This garlic ginger mix packet. So I add about 2 tablespoons. This is my fish curry. Fisher maze khali 1.5 onion disi, আর কিছু নাই. Ready হয়ে গেছে. The onion the সময়, when the onion is more brown like this, that time you can add all your masala. Same masala, so no matter what you're cooking is exactly the same masala. This is my chicken curry. So 1/2 teaspoon haldi powder, turmeric powder. For my prawn curry, 1/2 teaspoon haldi powder. For my fish curry, 1/2 teaspoon haldi powder. I like to put masala all in one go, so it's cooked in one
So for my chicken, I am going to add 1.5 teaspoon of curry powder. I'm cooking one medium chicken. For my prawn curry, 1.5 teaspoon curry powder. For my fish curry, 2 teaspoon. Because fish is quite একটু বেশি রান্নাম. I'm cooking a little bit more big portion. For the dhania powder, I'm gonna add for my chicken. I'm gonna add 1 because I'm beshi random now. When I say 1, that 1 is quite a lot. Like boro kori roisi. Prawn 1, and for my fish curry 1.5. Dhania powder. I always use TRS extra hot chili curry powder. At TRS also brand use kori. For chicken, I'm gonna add 1.5 teaspoon of extra hot chili powder. For prawn, 2 teaspoon. So when I say 2 teaspoon, that teaspoon is quite big. So for you guys, 2.5. I like spicy. My kids like spice. I'm adding a lot. But if in your house nobody like a spice, don't add that much. For fish curry, 3 teaspoon. As I said, in my house, everybody likes spice. That's why I'm adding a lot. In your house, if nobody likes it, don't add that much. Zira powder, 1/4 teaspoon for chicken, 1/4 teaspoon for prawn, 1/4 teaspoon for fish curry. Chicken only 1/2 teaspoon. I do like zira in everything. If you don't like it, don't add. Usually funny because that is burning. I do use paprika, everything. Paprika will give me nice red color. 1 teaspoon paprika for my chicken curry. Prawn curry, 1 big teaspoon. And my fish curry, 1.5 teaspoon paprika. Paprika will give me a really nice red color. And a little bit smoke, but it's not, the smoke flavor is not that strong. This is my prawn. I don't fry my masala with the onion too long because the onion is already brown, already cooked. When onion is already cooked, I don't need to cook my masala with the powder. Because I feel like when you're cooking your onion, it's already brown, and then you're cooking your dry powder with your onion, then your curry don't look nice color. I'm cooking 1 soft chicken, 1 medium chicken. Now I'm gonna cook it at very low heat. Very low heat. This one, I'm not gonna add any water. In my soft chicken, I never add water. I cook my soft chicken in very low heat. এখন একবারে কমাই লিমু আগুন তখন ওগো নিমু আমি আস্তা দিন ও লুকাচুরি খেলা খেলি আমার জোর লগে. It's quite big prawns. You take a 2 packet random. Kids love king prawn. Prawn. My kids love prawn. Ramayo beshi bala fine. Kuno pani disi na এখন বাদে দিমু পয়লা মশলা লগে বুনমু. So I tracked this in about
6, 7. 5, 6, 6, 7 is what you see. Muki. Pura pani disi because muki is to Korea. So this is muki. I'm cooking with just a little bit of water. This is my prawn is cooking with the masala. And this is my chicken. There is no water. I didn't add any water. So chicken is cooking in very low heat. And this is my lentil. Daire do iya kali olud disi buccho ni. আমি কাঁচামরিচ অ্যাড করলাম ওগুলো খাইতাম আসল তারা রাম তো How to cook kena? how to cook কাপড় এই কাপড় got bleach color on সাদা কাপড় আড়াইছি বেটিছিলাম পারি আমি সাদা শাক বলি গেছি ভিতরে খালা লাগিয়ে গেছি ঘুরে ব্লিচ দিয়ে উতরাইছি তখন ওগুলো ঘুরে দেখাইতাম how to cook কেনা বলে Kita খুব মজা আছে আজকে লবণ দিয়ে মাখায় রাখি দিয়েছিলাম I did add salt এখন আমি ওয়াশ করলাম salt দিয়ে মাখায় রাখলে মাছের sliminess and you know the smell and sliminess do go nice kasuri methi I do like kasuri methi so I do add with anything and everything. If you don't like it, don't add it. Kasuri methi have a really lot of health benefits. So if you can have it, because kasuri methi is very good for your health. Tura dunya pata diram. Aজকে dunya patar loge tura maya kormo because machine নাই. একটু পানি দিলাম. So I'm adding, this is the meat kamas. I'm adding meat kamas for my muki. Baka ko tutukar ang whole body lemo. When I'm adding my fish, I'm gonna cook little bit with the masala and then I'm gonna add the gravy. এটা oak. এটা কিতা খবর দেখুন চিকেনটাকে কত পানি বাড়াইছে নরম চিকেন ওই যায় একটা চিকেন রান্না আজকে Kitarando, mas, mangsho, chicken, dal, king prawn, shag, meat. I'm gonna add about 3 tablespoons of oil. Meater maze beshi oil lagto na har meat ta ki bar hoibo. 1 garlic and 1 ginger. Ar onion duta disi. 2 onion. বয় দিছি নিতো মাছের মাঝে পানি দিতাম হইব about 400 ml of water I just add মাছের কারি done মাছের কারি মাঝে একটু শিরা দিতাম এবং মুখিয়ে যত শিরা খায় মুখিয়ে আলুর লাখান যত শিরা খায় and একটু ডান্স করাইলাম বুঝছেন
ডান্স করো গান যে সুন্দর গান করে তাকারি মাঝে ও যে লাল হয়েছে তাকারিটা দেখতে লাগে খুব মজা হইব একটু শিরা দিব বিকজ আমার কাছে লাগে মাছটা বেশি মুখে যত শিরা খায় মুখের তাকারি মানে শিরা না হইলে আবার মুখের তাকারি তক্তক হয়ে যায় I'm going to add kesuri methi about 2 teaspoons 2 teaspoon না গো 2 tablespoon মাছের মাঝে kesuri methi খুব বেশি মজা লাগে kesuri methi with fish is really nice Muki. So this is done. Tel kuno din add na. If you a guest coming and if you think your curry not looking nice, the oil didn't come out on the top, then you can fry the oil with a little bit of chili and then add it. Wow, I miss your prawn. I will look back. Yeah, I will save this live, inshallah. I will save this live. This is my chicken curry. Soft chicken curry is done. This is fish curry is done. এখন fried rice বানাইতাম আর prawn is done. As I said, I like my lentils so fine. That lentil, how fine the lentil is. I like my lentil that fine. So I always use my hand fried rice. It will be nice with the butter. 2 tablespoons butter. Yeah, 1 onion. I just add 1 onion for my fried rice. I'm gonna add a little bit of dry orange peel for my lentil. I like orange peel in my lentil. It's small orange, and I always dry the peel. Bakol. Tor mosla lagai mo kon meter maze. I cook the meat about 10-12 minutes. Now I'm gonna add roshun kota diso. Thai pasta dilam saro. So I'm gonna add 1.5, like 2 teaspoons of curry powder. You know, meat tura beshi nai. Dhania powder 1.5 teaspoon. তোমরা লাগে 2 টিস্পুন বিকজ আমি বেশি 1.5 দশমিক কই আমরা কালো ইলাই আমার চামচ চিলি 2 টিস্পুন জিরা 1 টিস্পুন haldi powder half teaspoon खाली पड़े आजके खाली लगे गरम मसाला 1 teaspoon paprika 1.5 teaspoon paprika red korbo curry hol red hoy paprika lagi because paprika is will give you nice red color I'm not going to add any water now. I'm going to add water in a minute. I want all the masala to get into my meat curry dan alu দেখতাম ওই বাসেনি মিট কারি মাছ দিতাম নি মিট কোনো বেশি না মিট কারি রান্না ওয়েন্সডে লাগে so this is my fried rice. I add about 4-5 cloves of garlic.
utraimo daire komagone utrau dai because orange peel kun boil hoito fira cook hoito I'm gonna add a little bit of cumin seed, whole cumin seed for my fried rice. I like it. About half teaspoon. Afa, how do you store your curries for the weather? আমি ফ্রিজরে রাখি দিই, আমার ফ্রিজও মাঝে সপ্তাহ খুব বেশি ভালো থাকে। আর আমার কিচেন একটু বড় না, কিছু নষ্ট হয় না। আমার ফ্রিজ আসলে কিচ্ছু নষ্ট হয় না। ফ্রিজে রাখলে মু তিনটা ধরিলা মাছের তরকারি, মিটর তরকারি আর শাক রাখলে মু ফ্রিজও হারাইয়া ওয়াইনজার লাগি। About what curry powder did you use? And it is hot curry powder. Oh, I TRS extra hot curry powder. TRS hotটা use করি আমি। আমার সকল powder TRS. I don't buy any other brand because I don't like any other brand. I absolutely love TRS. I always buy TRS. Half onion, about 6-7 cloves of garlic for my dailor bagar. I'm gonna show you how to make fried rice. Fry that. Scramble করলাম egg red. Going to add a little bit of chili flake, about 2 teaspoons. Chili flake 2 teaspoons. এগুলো প্যাকেটের ভিতরে রাখতাম, আমার বক্সের ভিতরে শেষ হয়ে গেছে। Dark soya sauce about 2 teaspoons. Moroccan style sizzling. This one is so nice. If you never try this one, buy it. You can buy it from Morrison. 2 teaspoons, I will say. Iku ze moza. আমি চেষ্টা খানি মাঝে মরক্কন সিজলিং দেই বিকজ আমি খুব বেশি ভালো পাই। আমি আজকাল মাঝে পাইছি না, আমি খালি মরিসনে পাইছি, আমি জানি না তোমরা কোন খাইবেনি। মরক্কন স্টাইল সিজলিং লেখা। Dark soy sauce দিলেছি, fish sauce দিব থুরা about 3 teaspoons. And then I'm gonna add sesame oil in the end. Ibon bisi আমার sala মজা লাগে খুব বেশি। এটার মাঝে পানি দিছি না, পানি দেওয়া লাগবে এখন। আরো পানি দিতাম, এই বাদে দিব না। 1 গ্লাস দিছি। আর এটা হলো কি আমার ফ্রাইড রাইস। রাইস কিন্তু আগে আগে রান্না থাকা লাগবে। This is already cooked rice, okay? This is cooked rice. Fresh
coriander. If you want, you can add vegetable. If you want, you could add prawn. When you're cooking the egg, you can add prawn and vegetable that time for your fried rice. Try this rice recipe. You will love it. If you have to eat your Chinese fried rice, you'll have taste for it, but it's nice. Thai rice there, Thai fried rice, Chinese fried rice, ওটা লাগান একটু টেস্ট করে আমার ভালো লাগে। আর যদি বুঝো যে তুমি ফিশ সস দিতে চাও না, দিও না, খালি egg আর garlic and onion দিয়া করি লইও। If you don't like fish sauce or if you don't want the taste to be a Thai style, then don't do it. Don't add anything. Very quick, very easy food. Sesame oil is this one. Sesame oil is so nice. It's give you really nice taste. I absolutely love sesame oil. About 2 tablespoons layer. 2 tablespoons sesame oil. Sesame oil you need to add the sesame oil in the end. Because sesame oil is such a nice taste. Don't add too early. Stage zaigi. একবারে লাস্টে সময় লামাই দিতাই ওর সময় দিও। লবণ দিছি না, আমি এখন লবণ দিব বিকজ সয়া সসের মধ্যে খুব বেশি স্ট্রং লবণ থাকে। সয়া সস ইজ সো স্ট্রং। এর লাগি এখন লবণ দিম দেখিয়া কতক্ষণ লাগবো। লবণ লাগতো না। সয়া সসের মধ্যে ফিশ সসের মধ্যে খুব বেশি লবণ থাকে না। ভালো হয়েছে আগে দিছি না। This is done. Under fried rice ready. So this is the fried rice. It's such a easy, such a simple food, but it's absolutely delicious. Like if you don't try it, you're not gonna know what you're missing. So try this recipe, you will like it. Alhamdulillah. Delicious. Very nice, sister. Quick or lagi, nice or lagi, perfect. Okay. This is our chop is ready. We only add Amina peri peri sauce. That's all. We add little bit of oil and Amina peri peri sauce and little bit of salt, and this is done. Amina peri peri sauce na, Amina steak sauce. So this is our chop is ready. Our wedges is ready. Get little bit more wedges already isibo. So আমরা done. হটারে তোলে হারাইতাম এবার হটার উঠে দিতাম এবার চান করলাম because wedges আস্তা দিনে হইতো না ই যে আগুন দিছেন ই আগুনে wedges আস্তা দিনের মাঝে হইতো না আমার কাছে লাগে. So this is done. Our rice is done. So we're gonna have rice with that chop and wedges for tonight dinner. আর আমরা কুকিংও ডান. আমার মিট কারি এখন ওই কম আগুনে একেবারে কম আগুনে তৈ দিমু about another 35 minutes. Very low heat. I'm gonna cook this meat. আর মিটের মাঝে আলু জানরাম না গরো আসেনি দিতাম নি বাট আর কিছু থাকলে দিমু. আর ডাইলার বাগান ওই যান আমার একটা রইছে বাকি. That was my So alhamdulillah আমরা আজকে 1.5 hour কতটা কারি রান্নাম 1 2 3 4 5 6টা 7টা 8টা 9টা জিনিস রেডি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ. সবটা যদি রেডি থাকে সবটা যদি like if you get your onion and everything ready then it's easy to do cooking and finish in one go. তোমরা কিতা লেখরাই দিছো how come you don't cook egg fried rice in oil? Because আমি sesame oil যে এন্ডে দি দিছি এর লাগি I didn't add any oil. I add butter
butter is more tastier. Because I add sesame oil in the end, I don't want too much oil. I'm gonna add, this is my dailor bagat, mane tarka for my dail. 1 teaspoon whole cumin seed. And this is my 5 spice, 1 teaspoon 5 spice. If you like to add oil, you can add oil, but I don't add oil. I don't want too much oil. Bakar di moza lage khaite beshi. Mukor maze oily taste lage na. Biran kormo tarkare আর আমার ডাইলের মাঝে পুরা কসুরি মেথি দিলাম আমি about 1 tablespoon কসুরি মেথি দিছি আমার শাগর রেসিপি আমার পেজের মাঝে আছে আমি আর কতবার রান্নাচ্ছি শাক একবার ইজি একবার বই মুয়ার পটপটাই হয়ে যাবে শাক শাক একটা জিনিস পটটারি হয়ে যায় খালি কমা করে বইয়া দিতে নিজে নিজে বিরান হয়ে যায় আমি আস্তা শাক আনি নবী চকুলি সপ্তাহ What did you cook, Afa? I cooked fish, mirka mas, dia muki dia, cream prawn, ranchi, suto baby chicken, medium chicken ranchi, dailor bagar soler, meat curry or khomagune boya rakhe disi, aro 30 minute takbo, shag ranrang. For dinner today, amra aske peri rice ranchi আর chop ribs আর wedges এর মাঝে কি দাও চিলি না আর পাপরিকা দাও চিলি আর পাপরিকা দাও তো আমি আস্তে শেফটা লাগি রান্ধি দিলাম তোমরা আমার আর দেখতাই নাই সোকে রান্দার মাঝে I hope so হ্যাঁ সবটা খাইয়া কালকে শেষ করলি ভাই ইচ্ছা আমার জামাই সপ্তাহ খাইয়া কালকে যদি শেষ করি লাইন আমার কত কি টাইম যেটা কইবা যে গিফট চাইবা আমি ও গিফট দিমু তান্ডে মাছ একটু বলাই আর আনছি হোর বা ইত্যাদি দিতাম হোরও করে দিলাম ডাইলর বাগারটা যদি বালাটিকে লাগে না তার কাতে মজাও লাগে না ডাইলর বাগার একেবারে বালাটিকে লাগতো খড়খড় হইতো ব্রাউন হইতো ডাইলর মাঝে সেট করে উঠতো শুকনা মরিচ দিছি শুকনা মরিচ সব পরোটা খুব বেশি গরম থাকবো কিছু মধ্যে লইলা ওতে খাইবার সময় সুন্দর লাগবো খাইতে গুড়িয়া রাখি দিই গ্রাম যাইতো না ও ডাইলটা খুব ফাটাফাটি লাগে গো হইছে খুব মজা লাগে ডাইলটা হইছে লাগে আচ্ছা আমরা একটা জিনিস হইছে খালি then we are done this is last one আমরা সাগর so I add about 13-14 clove of garlic as blended is in katia 1 onion সাগর বাগারিটা জানে স্যার খুশিয়ে ফালাইতাম এখন রান্না তো শেষ আচ্ছা 7টা রান্না রান্ধিলে জানো তো এত শান্তিটা মিলে রে সাগর মাঝে একটু তেল লাগে বিকজ about 2-3 tablespoon দিলাইও গো শাকটা বিরান হইতো হয় কমা গুনে
এক প্যাকেট শাক, 1 whole packet spinach, frozen one. আর এগু মি তরকারি একবারে খমাগুনে ওইব হন. I'm not going to add any water. Less water, it will taste good. After I get a packet of spinach, you know the frozen one, I always get the whole spinach. You know the big spinach, then I squeeze all the water out. And now I'm going to chop it and cut it, and I'm going to add in my tarka. And you have to cook this shag like in very low heat, about 20 to 25 minutes to get the korkora out. I like crunchy my shag because I'm cutting it because it's a whole spinach. Asta spinach before frozen one. একবারে কম আগুনে আর দিয়া রাখি দিমু, then all the onion will be fried. When it's cooking in very low heat and cook it in 20-25 minutes, the onion, garlic, everything will be fried. So it's not going to be khasa like how it is now. Sifia pani falai disi. Extra water. Frozen shag is so nice. Always come out really like crunchy and nice. আমি ফ্রেশ ইউজ করি না, ডিশ লাগে ফ্রেশ ইউজ করি না. আমার বাচ্চা শাক খাই বলে পাগল, ইশরাক জাইনা absolutely love this শাক. So when I'm cooking, I cook full packet. আস্তে একটা প্যাকেট রান্ধি. আসলে 1.5 দেই সব সময়. বাচ্চাদের খুব বেশি ভালো পাই. এখন একবারে কম আগুনে বয়ে রাখি দিন, বুঝছো না? আস্তা সময় লাগে 20-25 মিনিট ওলা লাগবো. একবারে কম আগুনে বয়ে রাখি দিন. কত সময় বাদে খালি লাগবো. Every like few minutes I'm gonna toss it and I'm gonna you can use the recipe for lal shag, khodur pata shag, deki shag, nali pata shag, any vegetable, any pata, any leaf, you can use the same recipe. It's not, you don't need anything else. It just will cook like that. So আমরা done, আমরা cooking or done, আমরা খানি ready, আমরা এখন গিয়ে খাইলিম. একবারে কম আগুনে বয়ে রাখি দিম এখন, একেবারে কম আগুনে এখন বয়া রাখি দিছি, শেষ. এটা হয়ে যাব. এইটা একেবারে কম আগুনে আরো কত সময়. মিটর কারি কুচ্চু করা লাগে না, খালি সবটা দিয়া একবারে কম আগুনে বয়া রাখি দিও. বেশি পানি দিও না, তোমার মিটর কারি মানুষে সারা জীবন খাইবা. লাইক your মিটর কারি will be so nice and delicious. তা লেখা থাকে হোল স্পিনিশ লিফ. আমি আইসল্যান্ড থেকে কিনি আর নাইলে কাশিনকারি থেকে কিনি. হোল স্পিনিশ লিফ লেখা থাকে. Don't get the mash one. Get the whole spinach, whole one. Any packet. I just get whole spinach. Other than lal or kilahan, garlic and onion, because you're gonna cook it in very low heat and the garlic and onion going to be fried like this. So I'm gonna cook it another 20 minutes লাগে যাব. 15-20 minutes লাগে যায় actually. একবারে লো আগুনে এখন রানমু আর লাগতো না কিচ্ছু করা, কিচ্ছু দেওয়া লাগে না. Hope you enjoy this live. আজকের শেফ হইলা গি আমরার মিস্টার আহমেদ. চপটা বানাইছেন আমিনা পেরি পেরি সস দিয়া, আর ওয়েজেসের মাঝে আমরা চিলি তুরা লাগাইছি. This is our fried rice. This is our spare ribs. Dinner time now. Bye bye. Assalamu alaikum.